Mm, plural أفضل كده. بس Eman hello. Oops, Eman.
Hello, everyone. Can you hear me clearly? I think yes. So welcome all to our event today. I'm really glad to see you all joining us. Today's event is a broad topic. Also, it's a public topic nowadays. It's about climate change. You know, all the world now is talking about this because of its effects on our life, on our land, on the weather, on all of the life. So now for the event, we will talk about different topics and climate change. But firstly, let me introduce myself. I'm Safinaz Mubarak from Egypt. I am the representative of North African Zone. I am a GIS team leader. Also, I am master degree student. I will moderate the session today. Okay, and the second moderator will be Dr. Noha. She is an assistant research at Agriculture Engineering Research Institute at Agriculture Research Center. She will moderate the day tomorrow. Okay, firstly, let's talk about our community. We will give a brief about our community, who we are, and how we become on the world. And I will happy to introduce Judema, one of our founder, to introduce the community. Hello, Shidima, can you hear me? Hello, Safinaz, I can hear you. I hope you can hear me too. Yes, your voice is clear. The floor is yours. I hope you can see our story map. Yes, all right. Okay, thank you, Safinaz, for organizing, for always organizing this kind of training for our members and for the public. We truly appreciate your efforts. So good afternoon, everyone. My name is Chidima Umogo, one of the co-founders of African Women in GIS. Our community was founded in 2019 by myself, Chidima Umogo, and Sihana Williams from Ghana. The major goal of the community is to create a community, a support system for women, African women in GIS, those who career in GIS. The community aims to give them a ladder, a platform to network, to gain mentorship, to showcase their skills, and to gain more trainings, webinars, and be exposed to different opportunities in the industry. Going down our history, like I said, the community was founded in 2019 by myself and Sihana Williams from Ghana. I'm Chidima Umogu from Nigeria, and Sihana Williams is from Ghana. We came together to create this beautiful platform for women of African descent. We started with about 14 members in 2019, and as our efforts will have it, and as the awareness will have it, we have more than 500 women in the community now. And these women are constantly exposed to different opportunities, like I said earlier, internship opportunities, job opportunities, mentorship, lots of volunteering opportunities, as well as capacity building. Then our members are over the world, about 30 countries across the world, globally, meeting up and supporting one another. And we give our members the platform to showcase their skills. Okay, below you will see the location of our members and the map down there. We are spread around the world, about 30 countries around the world globally now. We have our members
either working, schooling, or doing one GIS job or the other. Some of us are in the industry as in the academia as lecturers. Some of us are in the industry as GIS analysts, GIS software developers. Those we have some of our members also into the business industries like FMGCs and likes of them. Please go down. Please go down. So what led us to founding our community? The major issue that led us to founding our community for women in GIS industry that we know that the community, the industry, the geospatial industry was heavily male dominated. And women had lack of access to mentorship programs, they had lack of access to career advice, they have lack of access to support groups, most importantly, the support group. And women in Africa, we know we have more women in the industry, but they are not visible. These are the major issues that prompted us to form the community. And in the past 3 years, we have achieved most of our goals to get together the women to join the community, to form as a support group for them, to put more women out there in the public, forming as role models, forming as mentors to the younger ones, and encouraging more women to join the industry. So presently, we are in our mentorship group. In our mentorship program, we're in the 4th cohort of the mentorship program. And our members, our mentees, we have 9 mentees, 7 mentors in the first cohort. In the second cohort, we have 20 mentors, 20 mentees and 14 mentors. In the third cohort, we have 22 mentees and 13 mentors. And in the fourth cohort, which is ongoing right now, we are in partnership with Digital Earth Africa to bring technical skills to our ladies, to our mentees. And this will go on for 6 months. It started on May this year. So by December, it should be ending. And we have our ladies having gone through rigorous trainings on how to use the Digital Earth Africa platform, that's a sandbox, to learn, to gain more training that will help them in their career advancements. Next, please. So in summary, our community has created a platform which is a source of motivation for African women to take up career paths in GIS. We aim to expand in the coming years to support more African women to gain jobs. We are looking for sponsorship and internship placement across the industry. We're also looking to now next year plan, we have the advocacy program that's an outreach to schools, secondary schools, universities, to bring GIS down to them, to tell them more about the GIS industry, and to support more women, more girls to go into the STEM industry, especially the geospatial industry. So furthermore, we have collaborated with a lot of sister organizations across the world. We have Digital Earth Africa, which is ongoing. We have TAG. We have Esri UC program we normally run with Blacks in GIS. We have Ibiza program. We have AfrisNet. AfrisNet help our ladies to have opportunities for scholarship. And you have Digital Earth Africa, like I said, we have youth mappers, we have Geospatial, we have WEAR, and lots of other partnerships in the past. And this partnership have helped our women both in training, capacity building, both in gaining experience that will help boost their career advancement in the industry. Also on our website, we have a website and we have a pool for members. And in that section, we have our members' profiles.
In case you are an employer and you need to employ more women in your industry, please head over to our website. You will see a members section there. You see the contacts. Please reach across to them, get in touch to them for speaking gigs, for conferences, for webinars, for career exposure, and for consultancy. Thank you so much. For this program, climate change is real, and Africa is feeling the effects more. Unfortunately, Africa as a country, as a continent, is not yet doing much to mitigate the effects of this climate change. And I believe that through this course of the webinar and trainings from our various speakers, you will learn more and hear more on how to help Africa adapt to climate change. Thank you. Thank you, Shadima, for the wonderful speech. Now let's move to our first speaker, Dr. Eman. She is an climate change and modeling consultant. She will talk about rural women in climate action. So Dr. Eman, you can share. Can you share? Thank you. Yes. Okay, she will present in Arabic and give a brief in English. Okay. Okay, please, you can share. Hello everyone. السلام ورحمة الله وبركاته. محاضرتنا النهاردة عامة مش هتكون متخصصة علميا بشكل كبير، ولكن هتكون ذات نقاط ميدانية ومشروعات على أرض الواقع. ليه العنوان المرأة الريفية في ظل العمل المناخي؟ إحنا كان في تقصير أو غير مهتمين بنطاق العمل المناخي إلا بصدد كوب 27 أو بعض المشاكل البيئية اللي ظهرت، إلى جانب بعض النقاط الخاصة بالمرأة. زي ما احنا هنشوف في المحتوى إن احنا كنا بنهتم أساسا بالمشاكل الاقتصادية والاجتماعية هي البارزة، وكمان هنوضحها لكم من خلال العمل الميداني. النقاط الرئيسية اللي احنا هنتضمنها النهاردة هتكون مقدمة بسيطة عن المرأة الريفية وطبيعة عملها بشكل واضح، والمشكلات اللي بتواجهها سواء جراء التغيرات المناخية أو الاقتصاد أو الاجتماع اللي بيكون أسباب أو مشاكل غير مباشرة لتغير المناخ ومرتبطة بيه وبتأثر عليه. في بعض النماذج الميدانية للكرة المصرية تعاملنا معاها وهنشوفها بالتفصيل، وكمان دور المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة وجهود الدولة في رفع كفاءة المرأة الريفية ونشاط قطاع الزراعة بشكل كبير. المقدمة البسيطة اللي احنا هنقولها، احنا نقصد المرأة الريفية العاملة بقطاع الزراعة أو نشاط الزراعي، ليس في الفلاحة بس أو النشاط إنها بتزرع الأرض، لا، تربية المواشي، المناحل اللي موجودة في البيوت، تربية الطيور، المرأة اللي بتبيع المنتجات الريفية في البيت اللي بنشوفها بتتنقل بين المحافظات أو بتبيع داخل محافظتها، ده كله يدخل ضمن قطاع الزراعة، ضمن نطاق المرأة الريفية والعمل الخاص بها. المرأة الريفية كانت العمود الفقري خاصة وقت كورونا، ليس فقط في مصر ولكن أيضا كان الاتحاد الأوروبي معظم الزراعات اللي موجودة زي ما هنشوف ميدانيا كانت خارجة من صعيد مصر والريف المصري، وبعد ما توقف العالم. احنا بس هنا هندي الفيديو ده كان إنتاج مؤسسة كير مصر، هي مؤسسة مصرية خاصة بالعمل في المجتمع المدني، ومعظم شغلها خاص بالمرأة والزراعة وخاصة في صعيد مصر، وبتدعم المرأة بشكل كبير. هتلاقوها على الويب سايت بتاعها والأكونتات الخاصة بيها سواء فيسبوك أو تويتر أو لينكد إن. الفيديو ده بيوضح كيفية عمل المرأة وحبها للعمل، وإن ده المتوفر ليها داخل النطاق اللي موجودة فيه قد إيه هي بتدعمه. لو الصوت مش واضح أو أي عدم وضوح ممكن أراجعه تاني. شغل الست هنا بتشتغل زي الراجل بالظبط، عادي، بتساعد في كل حاجه. الزراعة مش عيب، ده خير من عند ربنا، أحسن من قعدتنا في البيت. أنا بقت عندي هواية في الزرع،
انا من ساعه وانا بنت من قبل ما اتجوز وانا هوايه الزرع، لان ابويا طلع عنده الزرع واحنا طلعنا اتجوزت وجوزي عنده الزرع. انا كان برضه ابويا كان كده، كان يجيب لي المكنه يسيبها لي في الغيط ومع نفسه بقى، ما كانش يسال معايا لما انا ارن عليه واقول له يا ابويا تعالى خد المكنه الارض شرب. بس والله العظيم كده اقسم لك بالله. ايوه انا اللي بعمل كل حاجه. انا بزرع بقالي حوالي 4 سنين او 5 سنين. انا اللي بشتري الزرع وبزرع واجيب ناس وتعمل ونزرع ونخضر. في حاجه بايظه بلمها، في عايز عزيق بنعزق وبرمله كماء وبرمله صوبر. بس انا بعمل حاجات في شباب عندنا ما بيعرفوش يعملوها. في شباب مش لا انت غطا ايش، انا ماليش في الغطاء. انا مفتخره بنفسي ان انا بعرف اعمل حاجتي وما بقصرش يعني في مصلحتي ولا بقصر في واجبي. فخوره بزرعي وفخوره باللي انا بعمله لان انا ما بعملش حاجه غلط. انا بحب الزرع وما بحبش القعده في البيت، مع ان انا عيانه وضهري واجعني، بس بحب اجاهد في الغيط. مبسوطه يعني عادي زرع وبزرع ومبسوطه ان انا بكافح مع جوزي وبجاهد وعيالي وجوز. لما مثلا خلاص شغلي كده خلص في البطاطس وهطلع محصول، اطل مثلا محصول البطاطس كده اطل الاقيه في الارض، دي حاجه حباه وفرحاني جدا. انا تعبي ما راحش على الفاضي، انا هو ده نتيجه تعبي. زي ما احنا شفنا بعض النساء وتجاربهم ان المرأة العاملة في الزراعة ليست فقط الكبيرة في السن او مرأة بسيطة. زي ما لو جينا قارنا بين الذكور والرجال هنلاقي المحافظين على حرفة الزراعة هم الرجال الأكبر سنا، لكن الشباب دلوقتي هو عايز يسافر، هو عايز ربح سريع غير الأرض، فما بقاش هو بالنسبة له قطاع الزراعة هو الأساسي. فالمرأة الأكثر فقرا وفي المناطق المهمشة هي تعتبر الأساس في الزراعة. خصوصا هنشوف بعد فترة وجيزة من البرزنتيشن إن الأراضي المستصلحة أو بتسمى الأراضي الصحراوية أو الصفراء بعض الرجال المتواجدين فيها هم اللي بيزرعوها، لكن الأراضي القريبة من المنازل والمساكن السيدات هي اللي بتراعي هذه الأراضي، حتى لو زوجها موجود وبيزرع الأرض دي مع العمالة. إلى جانب العمالة في الزراعية الآن اليومية ممكن توصل ل 170 أو 200 جنيه للشخص الواحد، فبالتالي بتضطر إن هي اللي تزرع، هي اللي توفر العمالة دي وتجيبها مثلا في أوقات موسمية أو أوقات الحصاد. فبالتالي هي عليها عائق كبير وما عندهاش دعم. تكوينها غير تكوين الرجل، كمية الضعف اللي موجود أثناء موجات حر، موجات البرد، المطر الغزير اللي ممكن يتلف المزروعات زي ما هنشوف محاصيل كتيرة حصل لها جراء موجات الحر والبرد والعواصف الرملية والترابية في محافظة مرسى مطروح وفي الفيوم. المطر الغزير اللي حصل وسبب فيما بعد جريان سيلي وأثر على بعض المزروعات وخسائر. كل ده بيؤثر على المرأة والرجل، وخاصة المرأة اللي مش عارفة إنها تتحرك خارج نطاق القطاع الزراعي. دي كانت مقدمة بسيطة. بعد المقدمة في ايه المشكلات اللي بتواجه النساء دول سواء مباشرة أو غير مباشرة، وبالتالي بتأثر على تغير المناخ أو بارتباطها عدة عوامل، فبالتالي بتفاقم المشكلة المناخية، خاصة المناخ المحلي للقرية دي أو المدينة اللي بيؤثر فيما بعد على المناخ العالمي. أسباب طبيعية أو بشرية، النساء هنشوف بعد فترة ان النساء معتبرة او المزارعين عامة ان اي عامل طبيعي هو قضاء وقدر ربنا طبعا، بس احنا بناخد بالاسباب او ازاي ان هو يواجهه، هو بيستسلم ليه. لكن بعض المشروعات اللي تدخلت فيها الدولة وتدخل فيها المجتمع المدني بدأ يبقى فيه توعية ان هو فيه يقدر يعمل زراعة ذكية مناخيا، يقدر يحافظ على الموارد ازاي عشان ما يأثرش على المحصول. موارد طبيعية زي جريان سيلي، أخطار طبيعية، أخطار جيومورفولوجية الأرض، أنا بعتبرها عامل طبيعي وعامل بشري، لأن بعض الأسباب اللي حصلت للتملح وتطبيل للأرض كان سببها المية وسببها التصرفات اللي بيعملها المزارع أو المرأة اللي ما عندهاش خبرة
او ارشاد زراعي. فبالتالي شايفه ان المبيدات المستخدمه كل ما ازود المبيد الحشري فبالتالي هيرفع كفاءه او انتاجيه المحصول دوت، وبالتالي مع العوامل الطبيعيه والبيئيه بيتضرر الارض بشكل كبير وبتخسر كتير في المحصول الخاص بيه. اهم نقطه اللي ممكن احنا مش شايفين ان هي بتاثر على تغير المناخ في القرى المصريه، الجانب الاقتصادي والجانب الاجتماعي. والجانب الاقتصادي اولا قبل العامل الطبيعي بيأثر على المرأة وهو اللي بيحرك النشاط الزراعي او القطاع ككامل. عشان ان احنا نحط حل بيئي او حل مناخي او نعمل توعيه بدون يكون مقابل ليها حل اقتصادي ميسر ان انا اقدر انفذه، ما احطش عوامل او لازم تعملوا 1 2 3 وهو ده مش موجود في البيئه الخاصه بيها، البيئه البسيطه. هنشوف ان في بعض القرى المواد والاسمده والانشطه اللي ما فيش ارشاد زراعي بيشتريها من البقال اللي موجود في القريه بدون وعي، بدون ان هو شايفها. فبالتالي النشاط الاقتصادي والجانب التوعوي ده لازم يبقوا على خط وساق مع النشاط البيئي او التغير المناخي، لان لو اثرنا او حطينا عامل بيئي صارم مش مقابله عامل اقتصادي مش هنقدر ان احنا نتعامل معاه او ينفذ الحل المقابل للتغير المناخي ده. هنا في برضو ده فيديو بتشرحه سيدة بسيطة من مفهومها هي ازاي الزرع بتاعها اتأثر، هي بدأت تاخد قرض، بدأت تعمل ايه عشان تحل النشاط اللي موجود ده. فكرة التغيرات المناخية ما كانتش موجودة مش هقول يعني زي السنة دي والسنة اللي فاتت، مقابل بقى في خاصة الوقت اللي بعد وباء كورونا بدأت الناس تهتم بالعوامل البيئية لحفاظا على الزراعة والأكل الزراعي. فبالتالي التمويل المناخي نفسه اللي جاي للمشروعات الاقتصادية والمشروعات الزراعية بدأ يعمل توعية كبيرة لهذه النساء والسيدات عشان يحافظوا على الموارد الزراعية جراء التغيرات المناخية، ويبقى في مفهوم بسيط حتى بيسموها الجو او الاحوال الجويه، بقينا نفهمها لهم بطريقه مبسطه مش كلمه تغيرات مناخيه والاسباب اللي معروفه دوليا. هنشوف الفيديو مع بعض. السجع بتاثر على البرسيم، بتاثر على الزرع كله، يعني كنت زرع بتنجان ولا حاجه برضه بتاثر عليه، بتشوشه من فوق، بتحرق الزرع. يعني الحر ده خلى الدوده هي كترت عندنا، دوده بتاكل الزرع برضه ما خليش حاجه، فالانتاج برضه قل، الانتاج بتاع الزرع قل، والسجع برضه اثرت على الزرع، شوشته من فوق، ما فيش انتاج. ما كنتش بعمل مشاريع زمان، بس الوقت لما يعني كده الارض خسعت معايا جبت كارد وقلت اشوف نفسي بقى اعمل مشروعي دي بقى. كل مدى الارض بتقل ان المحصول بتاعها بيضعف. نحافظ على الارض دي، نحافظ على كل حاجه برضه، نحافظ على كل حاجه حلوه برضه، حاجه الارض اللي تطلع منها دي نحافظ عليها. ده فيديو تم انتاجه في صعيد مصر في محافظه بني سويف، خاص بالتوعيه والتعريف وان هي ازاي واجهت المزروعات الخاصه بيها واللي حصل فيها تلفيات جراء بعض الاحوال الطقس المتطرفه. في بعض المشكلات ممكن تكون ذات تأثير غير مباشر للتغيرات المناخية أو ضعف الموارد المائية. المصارف نفسها في بعض السيدات بتروي من المصارف لأن هو قريب منها، إن الترع زي ما احنا شايفين دي قرى في محافظة بني سويف، في أبشنة وأبسوجة، دي إحدى القرى الكبيرة وذات التجمعات البشرية الكبرى، إن بيروي من المصرف رغم الضرر اللي بيحصل من المصارف إنها فيها مواد ميه غسل ارض زراعيه، ميه مالحه غير قابله للزراعه. ولكن البني سويف وبعض الترع والمصارف شمال الصعيد بتبقى في نهايات الترع في قله في الميه، في جفاف في المياه، فبالتالي هي بتضطر انها تروي من المصرف، خاصه السيدات اللي هم بيرووا الاراضي القريبه من المساكن، ان هي ما عندهاش حل او توعيه غير هو ده اللي موجود. لكن ده بيسبب لها مشكله اخرى، ان هي لما بتيجي توزع منتجاتها، خاصه ان مثلا محافظه زي محافظه بني سويف بتشتهر بالنباتات الطبيه والعطريه وليها سوق ورواج دولي، فبالتالي بعض المنتجات اللي هي ما بتحافظ عليها او ان هي حتى المزروعات او الخضروات العاديه ما بتقدرش انها تصدرها. برضو الثوم والبصل بتشتهر بيه المحافظه دي جدا، ما بتقدرش انها تتعامل معاه بسبب المبيدات الحشريه، فبالتالي هي بتخسر نسبه كبيره من المحصول، ما بتقدرش انها تسوقه. كل ده محتاج لتوعيه
للبيئة الخاصة بيها، وبيبقى عائق من المشاكلات على المرأة دي. فبالتالي معظم اللي حصل من منظمات مجتمع مدني في التوعية أثرت بدور حتى لو بسيط، زي ما هنشوف بعض المشروعات في النطاق دوت. في كورة برضو الجانب الاجتماعي، ان في بعض السيدات ما ينفعش انها تشتغل في الزراعه او انها تخرج لبيع المنتجات الزراعيه، بيكون في بعض الوسيط او بعض التجار اللي بيجمعوا منهم، بتبقى تكلفتها مرتفعه لانه طبيعي بياخد نسبه من المحصول ده، ما بتقدرش انها تسوقه، ما عندها عندها مشكله في رؤيه البيئه المحيطه ليها وللنساء العاملات في الزراعه. وان مثلا في بعض النساء اللي احنا تقابلنا معاهم في احدى مجموعات التركيز، ان ما ينفعش النساء انها تتحرك، انها تخرج من بيتها، ان هي حتى لو هتشتغل فنظره القريه ليها، نظره المجتمع. بعض النساء قالوا ان احنا ممكن ان احنا نشتغل في قرى اخرى او في محافظات كالقاهره وما نشتغلش داخل محافظتنا، نظرا للرؤيه الاجتماعيه اللي لا زالت حتى الان هي موجوده في بعض الناس. فدي برضو احدى المشكلات اللي بتواجهها المراه الريفيه، سواء حتى داخل قطاع الزراعه او انها تخرج تشتغل في قطاع اخر. الجانب الاقتصادي زي ما قلنا هو مؤثر بشكل كبير جدا، ان انا ما اقدرش انفذ اي حل مناخي، ما اقدرش انفذ اي حل طبيعي لا يواكبه الاقتصاد. ممكن ان انا اقول حل وسعره اعلى، او تكلفه الحل البيئي ده او الحل المناخي بالنسبه لهم فسعره هيتكلف كتير من ناحيه التمويل المناخي، ومن ناحيه ان هم امكانياتهم الماديه ضعيفه، فبالتالي مش هتقدر انها تتكيف مع التغيرات المناخيه او تعمل اي مشروعات او اي توعيه، فبالتالي بتكون مهدره. فلازم الجانب البيئي والجانب الاقتصادي زي ما قلنا في الاول يمشوا على خط وساق واحد، وبتكلفه تواكب كل مجتمع او كل قريه بتختلف عن القرى الاخرى في مزروعاتها ومحاصيلها وطبيعه النساء العاملات او المنتقلات بين المحافظات لرحله العمل اليوميه او رحله عمل اسبوعيه لبيع منتجاتها الزراعيه، يجب مراعاتها في هذا النطاق، من حتى لو في تاجر او تجميعات خاصه بيهم. المشكلات الاجتماعيه الحقيقه المركز القومي للمراه، المجلس القومي للمراه عفوا، عمل 17 يوم للتمكين الاقتصادي الخاص بالمرأة الريفية، وليه دور كبير زي ما كل المصريين عارفين، وليه بعض الأنشطة وبعض التمكين الاقتصادي. ولكن المشاكل الاجتماعية مثل التعليم أو الحالات الاجتماعية أو الورث، إن خاصة في صعيد مصر أو حتى في المناطق الريفية في الدلتا المرأة ما تورث، ما يتكتبش برضو باسمها أي ممتلكات، بالتالي ده بيبقى فيه فاقد في البيانات. لما انا اجي اعمل بحث اجتماعي او اجي اعمل نشاط او احصائيات للدوله، بتفتقد ان نسبه النساء مش ملكات على الاوراق الرسميه. ده لما باجي اخد قرار مثلا او اجي اعمل احصائيات او اجي ادي تمويل، فبالتالي بيكون في فقد في البيانات وبتكون البيانات غير صحيحه. وده احنا من نماذج، مش كلامه بس، من نماذج ميدانيه، ان حتى احدى السيدات في احدى المقابلات قالت احنا الستات مين بيملك فينا في البلد، او مين ان هو عنده ورث او ان هو بيتكتب باسمه ارض. نادرا جدا لما تلاقي سيده في بعض القرى المصريه الارض مكتوبه باسمها. النشاط الاقتصادي او الضرايب او المنتجات المواشي مكتوبه باسمها. يعني في بعض القرى خاصه بتربيه المواشي، احدى منتجات الالبان للشركات الكبيره في بني سويف شركه دانون، في مركز ابشنة واهنسيا، معظم المنتجات الالبان بتخرج من هذه القريتين، ومعظم اللي شغالين فيها من النساء والفتيات الصغيرات، ولكن هو مجرد عاملات ان دي تبع المواشي، دي تبع الاسره، ومفيش ممتلكات رغم ان هم مساهمات في النشاط دوت. فدي بعض وجهة النظر من سيدة ريفية في محافظة الشرقية، كانت في مقابلة للمجلس القومي للمرأة في إحدى 17 يوم للتمكين الاقتصادي، وموجودة على السايت الخاص بالمجلس القومي للمرأة عدة فيديوهات كثيرة لهذا النشاط، هنشوفه مع بعض. أنا اسمي نبوية محروس من بلد جنب منيا الجنب، وبنزرع القطن دوت وبناخد محصولنا منه وبنرجع ندير الأرض تاني. يعني الواحد جاي صاحي من الساعة 5 من بيته، نجمح شوية لحد العصر كده، لحد قرب العصر،
نيجي تاني يوم برضو على الشغل برضو زي كده، مثلا اسبوع، مثلا شهر، مثلا 10 ايام، على حسب الموسم. بنخلص موسم الباميه نرجع موسم الرز، موسم الجود. عندي ولاد ربنا يخلي معايا 3 صبيان وبنت. احس انني مرتاحه ان هم متعلمين مش زيي، مش يتبهدلوا زي ما انا اتبهدلت. والله في ساعات بتوه عشان مانيش عارفه اقرا، يا ريت حتى اعرف اكتب اسمي. بصي الواحد شاف كتير الحمد لله، اتبهدل من الغد للغد دوت، عشان بالنسبه لهنا مش جاي لهم ميه ولا جاي لهم ملح يكفي الزرع بتاعهم. المشاكل ديت بتخلي ان صاحب الزرع طب هيحط لنا من جيبه؟ لا، بيدينا اقل بقى من يعني اقل من تعبنا. يعني احنا بنتعب كتير بس هيدينا اقل ما غصب عنه، مش لاقي محصول هيدينا منين؟ زي ما حضراتكم شفتوا التوعية البسيطة لهذه السيدات وإن هم في خسائر في المحصول، ونسبة الأجرة اليومية ليهم إنها بتقل جراء بقى والله تطبيل في الأرض، خسائر من التغيرات المناخية، خسائر في إنتاجية المحصول لعدم جودة الأراضي الزراعية برضو لأسباب طبيعية في أغلب الأحيان. كل ده بيأثر على الأجر اللي هي بتتقاضاه، وإن هي ممكن تشتغل أكثر من 8 ساعات يوميا، وبالتالي في النهاية هي بتاخد أجر أقل من الموجود. ومع ذلك هي متقبلة الوضع لأن هي عارفة إن دي خسائر حصلت قدامها في المحصول، ما فيش أي نتيجة إن هي تقدر إنها تغيره. النماذج الميدانية اللي خاصة بالمجتمع المدني زي الجي اي زد، زي مؤسسة كير مصر، الاتحاد الأوروبي، في بعض المشروعات اللي بتتمول خاصة للزراعة وموجهة للمرأة الريفية. زي ما احنا شايفين في الصور، في رحلة للعمل اليومية بتقاضاها السيدات مشقة بين المحافظات لبيع المنتجات الزراعية، لبيع محصولاتهم، لأنه مش هيقدر إن هي تتباع داخل المحافظة. فبالتالي في أوقات مطر، قطع طرق بسبب الأمطار أو بسبب سيل، موجات حر وبرد، بيحصل تلفيات كتيرة جدا للمحصول حتى بعد الحصاد، خصوصا للمنتجات اللي هي زي الخضروات لو ما قدرتش تسوقها في خلال يوم أو اتنين. وفي بعض السيدات بتكون في قرى بعيدة ما فيهاش طرق، ما فيهاش كفاءة حتى الآن إن هي تقدر إنها تتحرك، يكون عندها بعض المشاكل. يعني في قرية زي قرية الشقر اللي قدامنا دي في محافظة بني سويف، كان عندهم مشكلة وخسائر كتيرة جدا في السنتين اللي فاتوا لمحصول المانجا، لمحصول البطاطس، بسبب بعض السيول اللي واجهوها، بسبب بعض موجات حر وبرد ضربت المحافظة، فبالتالي حصل خسائر في الإنتاج. وبعض السيدات المالكات للأرض وهم كانوا قلة في هذه المحافظة، وبعض العاملات مساعدات للرجال في المحافظة، كانوا بيسلموا ان ده قضاء وقدر ربنا طبعا، ولكن حصلت خسائر ما فيش كان مواجهات او توعية ليهم الا بعد تدخل بعض منظمات المجتمع المدني لمساعدتهم جراء الخسائر اللي حصلت لهم. في بعض القرى برضو في بني سويف زي قرية العونة وقرية بني مر، دول في أسيوط، كان بعض المشاكل اللي حصلت لهم إدخال بعض المحاصيل. يعني في بعض السيدات، وده برضو في المزارعات كلها وليس السيدات فقط، إذا كانت مزارعة والله في محصول ناجح وبيبقى في أي مشروع برضو، فبالتالي بينقلوه بنفس أسلوبه للمحافظة اللي بعديها. فهذه القرى كان شافوا في محافظة المنيا إن محصول البطاطس ده ناجح وبيجيب فلوس كتيرة، وإحنا عارفين إن البطاطس نفسها دي بتتسوق بشكل كبير ومعظم المصريين مستهلكينها، وفي مصانع في الصعيد لإنتاج البطاطس المغلفة، النص مقلية، الشيبسي. فبالتالي نقلوا نفس تجربتهم بنفس الشتلات إلى محافظة أسيوط. كانت المياه غير مساعدة في المحافظة، بعض المشكلات هذه السيدات من خلال المقابلات الشخصية ما عرفوش إن هم يتعاملوا معها، وبالتالي حصلت خسائر جراء برضو موجات حر قابلت المحافظة وقلة مياه دون وعي، وهم برضو ما عندهمش إرشاد زراعي كافي وما عندهمش أي توعية. فبالتالي هو بيزرع على الأسس اللي اتربى عليها من أهله أو من آبائه، زي السيدات اللي انتم شفتوهم في أول فيديو، إن هي شيء والدها بتتعامل من زمان في الزراعة، هي ماشية على نفس المبادئ. فبالتالي السيدات كانوا محتاجين دعم أعلى،
التوعية، محتاجين تجربة، وإن يبقى فيه إرشاد زراعي كافي، أو في جمعيات أهلية إنها تساعدهم يقدروا يتعاملوا إزاي مع المنتجات اللي عايزين يدخلوها للأراضي الزراعية بتاعتهم. في بعض الزيادات زي ما قلنا لحضراتكم بتشتغل في الأراضي القريبة من المساكن أو الأراضي الزراعية اللي بتسمى أراضي القديمة، اللي هي مرافقة للوادي والدلتا. الأراضي القديمة في بقى أراضي استصلاح، أراضي بيسموها في الصعيد أراضي صحراوية، أراضي صفراء، أراضي جديدة، أيا كان المسمى بيختلف من محافظة لأخرى. وهي السيدة بيبقى على عاتقها الأرض القديمة وتربية الأولاد والمنزل وكل المرفقات، إلى جانب في بعض زي قرية قطاع حلبيشة، البقالة الصغيرة اللي انتم شايفينها دي بتبيع منتجات رش للأراضي، مبيدات خاصة ببعض الآفات الزراعية، وبتشتريوها بدون وعي، وأيضا العاملات فيها هم النساء. فبعض الآليات للعمليات الزراعية ماشية بشكل الاكتفاء الذاتي. إلى جانب الأراضي دي بعض النساء برضو ذكروا إن هي مجرد لزراعة الخضروات والفواكه والاكتفاء الذاتي، وبعض المحاصيل اللي هم بيربوا عليها الماشية زي زراعة الذرة أو العلف الخاص بالمواشي وتربية المواشي، لأن الزراعة ما بتجيب لهمش إنتاج كافي خاص بيهم في ظل حدوث مثلا تلفيات جراء المخاطر الطبيعية اللي بيواجهوها. في جهود للدولة هي غير مباشرة. المشروعات دي ممكن حد يشوفها ان هي ملهاش علاقة بالاخطار الطبيعية، بالمخاطر المناخية، هي ملهاش اي وسيلة مباشرة، ولكن هذه المشروعات رغم ان انا ممكن اشوفها وانا في المدينة هي بسيطة، ولكن فرقت جدا مع القرى الاكثر فقرا والقرى اللي معظم دخلها قائم على الزراعة. يعني مشروع حياة كريمة والطرق الخاصة اللي اتعملت من تحيا مصر وبعد القرى كان فيها ما عندهاش وسيلة اتصال بين انها تنقل حتى بضايعها بين القرية والأخرى، ان مفيش طريق، الطريق غير سليم، مفيش مساكن، مفيش ترع، مفيش مياه. طب فين الترع اللي بيمر بثلاث مراحل، الرئيسية والثانوية وبعدين المصارف، وهيحصل المرحلة الأخيرة الخاصة بالمسائي والمصارف الخصوصية اللي داخلة للأراضي الزراعية. كل ده ممكن برضو بعض الناس في تبطين الترع هي شايفة إنه لا هو ما رعاش وحصل نسبة تبخر عالية بسبب أسباب التنظيف، بيحصل تكسير، كل دي أخطاء بشرية. لكن المشروع حصل نظافة لمعظم الترع، في استغلال حتى لموارد من البيئة الطبيعية الناس استخدمتها، مراكب شخصية أو معديات، أو إن هم تكون وسائل ترفيهية ليهم، ده من البيئة أو من المجتمع. ولكن المشروع نفسه حافظ على وصول المية زي ما شفنا في الأول المصارف والترع دي بعد التبطين، إن بدأ إن وصول المية توصل بسهولة وبسرعة أكبر. ده كلام حتى من الناس مش كلامنا إحنا، بسهولة لنهاية الترع لشمال المحافظات اللي بتعاني من نقص للمياه. فبالتالي مواعيد المحاصيل اتضبطت، مواعيد المية فرقت معاهم، إلى جانب إن أي حاجة بيبقى ليها بعض هنقول الأخطاء في التعامل، عدم الوصول الصحيح أو السليم أو التعامل من البشر. ولكن هذه المشروعات أفادت الأخطار الطبيعية وتغير المناخ بصفة غير مباشرة. صحة المرأة نفسه، إن القوافل الطبية اللي تنوعت للمرأة الريفية، اللي هي كنت شفته في الفيديو الأول السيدة اللي بتقول أنا ظهري وجعني ومع ذلك أنا بنزل التربة، بنزل الأرض وبتعامل مع الأرض، وإن أنا بحب إن أنا أكون موجودة. صحة المرأة دي مهمة جدا في العمل الزراعي وفي أي عمل، لأن من غير الصحة أو إن أنا هقدر أشتغل أو إن أنا هقدر أتحرك فده بيأثر. في بعض الناس ما عندهاش وعي بدوت، في بعض الناس ممكن تكون عندها أمراض وبالتالي بتتجول بدون وعي وتنقلها لغيرها. كل ده بيأثر على القطاع. أنا لازم يبقى عندي عمالة زراعية سواء بكل مختلفها، أرض زراعية زي ما قلنا، تربية مواشي، تربية حيوانات ذات صحة جيدة عشان أقدر إن أنا أطلع منتج جيد. فمعظم المشروعات دي حتى لو هي أثرت بنسبة ضئيلة جراء مواجهة المرأة بطريقة غير مباشرة، فهي أفادت بنسبة كبيرة الحياة في القرى المصرية لرفع كفاءة المجتمع بشكل عام. وبالتالي لما ارفع البنية التحتية وكفاءة المجتمع، لما يحصل سيل، لما يحصل مشاكل طبيعية، لما يحصل موجات حر وبرد، انا اقدر يبقى في وسيلة لإنقاذ
هؤلاء الناس مش القرى تبقى مقطوعة عن المحافظات عن المدينة الرئيسية لأن فاقدة للخدمات. الخدمات والعنصر البشري مهم جدا مواجهة أي خطر طبيعي. عامة احنا بنتكلم في المرأة ودوره في العمل المناخي والتنمية المستدامة. هي المرأة زي ما قلنا، حتى لو بعض الناس شايفين ان الزراعة الأساسية هي خاصة بالرجال، لكن زي ما قلنا في البداية هي العمود الفقري لمعظم المحافظات في الزراعة. معظم الرجال في بعض المحافظات هم مسافرين يشتغلوا في أعمال تانية عشان يخفوا على عبء الأسرة وعبء الضغط، وهي المتحملة الأرض الزراعية، المنتجات الحيوانية، تربية الطيور، المناحل. الجزء ده حتى بتشتغل فيه المرأة، ومن قديم الأزل هي اللي واخدة القطاع ده، إلى جانب الفلاحة في الأرض الزراعية ده زاد عليها عبء جديد، وإنها بتقدر إنها تشتغل فيه بشكل كبير. فبالتالي مع العبء الأسري والنواحي الاجتماعية وأطفال، كل ده بيأثر عليها. ولكن هي الأساس والمحور الرئيسي في التنمية المستدامة والعمل المناخي. وعشان كده لازم إن احنا ندعم هذه المرأة، وإن هي تتكيف ومع التغيرات المناخية ما يحصلش لها مشكلات جراء المشكلات البيئية. تدخلات كتيرة للمجتمع المدني في الوقت الزراعي، هي اللي بتنقل الخبرات للأطفال والمراهقين والفتيات الصغيرات العاملات في الزراعة، لأن هي اللي موجودة بشكل دائم في القرى الرئيسية، لأن الرجال طبيعي بينتقلوا بين المحافظات للعمل أو سواء في الزراعة أو لمشروعات أخرى. فالرؤية الشاملة عامة لمحور هذا العرض هو إن عشان المصلحة العامة، عشان حماية للمرأة الريفية، للمجتمع الريفي بشكل كبير، إن الحلول دائما تمشي على خط وساق واحد حفاظا على الرؤية الشاملة، إن يكون الحل البيئي مقابله حل اقتصادي، حل مناخي. مش كل حاجة إن إحنا هنحط عوامل أساسية والله ده ماشي في اتجاه وده ماشي في اتجاه. ودلوقتي كل مؤسسة زي مؤسسة خير مصر، مؤسسة الأورمان، بعض المؤسسات المجتمع المدني جميعها بقت تراعي البعد البيئي بشكل كبير والبعد المناخي والتغيرات المناخية، بسبب إن في تمويل مناخي كبير موجود لدعم جميع القطاعات خاصة المرأة، القطاع الزراعي. فبالتالي بقوا يراعوا ده بشكل كبير. ولكن التوعية اللي موجودة، احنا محتاجين إرشاد زراعي جيد في القرى. دلوقتي بقوا عشان قلة العمالة في القطاع الحكومي، بقى التوعية بتبقى عن طريق اليوتيوب. في بعض الابليكيشن خاص كان تفاعل في بالتنبؤ للتغيرات المناخية ومحطات الإرصاد في صعيد مصر ضمن إحدى المشروعات الزراعية، لأن خلاص وسائل التكنولوجيا منتشرة مع أي حد، ما بقاش حتى زي زمان نشر التسعة وإن أنا هقول الأخبار إمتى. في بعض الجامعات الزراعية المؤهلة زي في أسيوط، القرى اللي احنا ذكرناها، جابوا محطات رصد زراعي وبدأوا إن هي تخدم القرية، وإن هم يقولوا لهم النشرات الزراعية ضمن النشرات المناخية ويربطوها بالمحصول، ويجيبوا مكبرات للصوت في المساجد والاجتماعات اللي بيعملوها في القرية، ويقولوا للناس إن في مثلا والله في سيل بكرة درجات الحرارة هيكون فيها مشكلات. فبالتالي يحصل بعض التوعية عن طريق واتساب، عن طريق موبايلات. المديرية الزراعة برضو بتدي تنبؤات عن طريق الواتساب لمديريات الزراعة أو الوحدات الزراعية الموجودة داخل القرى عشان تفيد السكان. فبالتالي تبقى وسيلة الاتصالات سهلة. الفيسبوك والتواصل الاجتماعي فاد كتير جدا على فكرة المجتمع الزراعي، لأن معظم المجتمعات دلوقتي هي شغالة على التواصل الاجتماعي، وسهل إن هم ياخدوا توعية، إن هو يقرأ حاجة ممكن حتى لو زي السيدة اللي احنا شفناها في الفيديو اللي هي ما كانتش متعلمة. ولكن في بعض المتعلمين أو بعض اللي بيشوفوا الفيديوهات مش شرط ان هي تقرا. هو دلوقتي بقى في فيديوهات متسجله ان هي مجرد تسمعها فيكون في فهم للموضوع، وانها تقدر ازاي تحمي نفسها جراء اي مشكله تحصل لها، يكون في توعيه كافيه ازاي حركه التنقل بتاعتها تكون سليمه. فبالتالي وسائل التواصل الاجتماعي سهلت كتير جدا وافادت المراه الريفيه في هذا المجتمع. وفي المستقبل اتوقع ان الموضوع هيكون افضل، وان ده اللي هيكون الاساس للتواصل، وان احنا نقدر ان احنا نقيم المجتمع ونحده ونعالج المشكلات فيه بسهولة. ولكن كل المشروعات اللي اتضخت في المناطق الريفية هي بداية ان احنا نقدر فيما بعد او في المستقبل القريب
بالتالي نرفع كفاءة المجتمعات دي، لأن مهم جدا رفع كفاءة المجتمع، سواء بنية تحتية بنية أساسية، يكون للشخص ده حياة قيمة أو حياة كريمة. فبالتالي هيقدر إن هو يواجه، هيبدأ يبقى ليه رأي، هيبدأ يبقى فيه عدالة، هيبدأ يبقى فيه مساواة بين الجنسين، هيبدأ يبقى فيه أجور جيدة. فبالتالي هيبقى واعي بالمجتمع المحيط، وهتتوفر له داخل كل محافظة. مش لازم يجي القاهرة عشان يجيب المنتج، مش لازم يتنقل بين المحافظات عشان يبيع. هيبقى فيه تجار للتنقلات لتسويق منتجاتهم، لأن دي مشكلة بتواجه المرأة الريفية بشكل كبير. مش كل النساء قادرين إن هم يتنقلوا بين المحافظات. بتكون في سيدة واحدة مثلا بتلف على المنازل الريفية إنها تاخد المنتجات الريفية دي وهي اللي تسوقها، وهي اللي تكون مسؤولة عن الإنتاجات دي. لكن في بعض المنتجات سريعة التلف مش هتتنقل بالوسائل التقليدية، يجب إن هي تكون في تجار أو مصانع خاصة تتعامل مع النساء في تربية المواشي، في تربية الطيور، عشان يبقى ليها منتج متداول، منتج يكون عليها عائد وربح. ودي كانت نهاية المحاضرة، وشكرا لحضراتكم جدا. ولو في أي أسئلة أو أي اقتراحات حضراتكم محتاجين. شكرا يا دكتور إيمان. بس لو أمكن ممكن تقولي لنا بس بريف سريع بالإنجلش. أوكي. عشان بس الحضور اللي معانا ما بيتكلموش عربي فيكونوا فاهمين البرزنتيشن كانت عن إيه. بس هتشير بريف سريع، بس سريع، ملخص سريع مش أكتر. Hello everyone and good evening. This session topic focus women working agriculture and for a problem, social problem, economic climate change. And this sector this sector will impact affect local climate zone. This section agriculture, for example, in field study, support field study with the Bani Swift government and ASU government and civil society and organization international GIZ Egypt and CARE Egypt. Many projects in Upper Egypt for supporting for women and the climate justice. And any question this section, welcome. Thank you, Dr. Iman. If you have any questions, please send to chat box. Okay, دكتور إيمان ممكن توقفي الشير. Okay. شكرا جدا لوقتك، وسعيدين طبعا بالبرزنتيشن القيمة جدا والمعلومات اللي أخدناها من خلال شرحك، وإن شاء الله تكوني معانا في إيفنتات تانية. لو في أي سؤال ممكن تبعتوه الشات بوكس، وفي آخر السيشن هنجاوب عليه. Now let's move to the second speaker, Pauline Okeyo. She is a senior solution engineer at WAMEA region. Pauline, are you there? Hi, Safinaz. Yes, I'm here. Hi, thank you for joining us. It's our pleasure to have you as a speaker, and she will speak about geospatial resources for climate forecasting, preparedness, and adaptation. Okay, sorry. Pauline, the floor is yours. You can share your screen. Thank you.
Yeah, I think as Safinaz has done the introduction, I work with Esri as a solution engineer supporting the West Asia, Middle East, and Africa region. So I just want to take the next few minutes to walk you through some of the resources you already have within our system that you can take advantage of for being able to do analysis or to be able to visualize data when it comes to addressing climate change. My network is a bit spotty where I am, so I will just switch off the video, just switching it on for introduction. And hopefully, I hope it will not be too shaky during the presentation. Please confirm if you can see my screen. Yes, we can see it. Thank you. Here. Okay. Okay, so just looking at the aspect of climate change, I don't think I need to get too much into describing how we see it. I think we all have a common description of climate change. But when it comes to applying GIS, we've seen that it plays a significant role that allows us to first be able to understand our current landscape. So understanding how the world is right now, we're able to use tools as well as data that is already existing to help us to look at what's the situation and try to monitor things as they change. So a lot of data from various sources, authoritative data sources, we're able to determine things like the aspect of sea level rise. We're able to see cases where flooding might be taking place and the increased intensity of that. We're also able to see cases of drought, whereby soil moisture data can allow us to see what's the situation when it comes to drought or excess dryness of our soils. So in addition to that, we're able to use GIS to help us to plan for a better or a sustainable future. So tools available within GIS can help us in being able to better design our cities or areas of urbanization. We're able to incorporate green infrastructure whenever we're trying to also develop these urban areas, able to leverage alternative sources of energy, such as solar potential, whereby if we are looking at the different buildings within a city, then we look at the surface area at the top of the buildings or the roofs, then we're able to establish what's the solar potential in case that's an avenue that our local authorities or our planners intend to take. We also apply GIS to be able to mitigate risk, because previously, when we're looking at the current landscape, we're able to identify this is the situation and these are the risks that are coming up. But now in terms of planning, to be able to address those challenges, we can use the tools again to mitigate risk. We can use it to manage and take action, whereby the citizens are able to participate in conservation efforts, or in terms of trying to ensure that we have means of addressing climate change and so on. We've seen the involvement of stakeholders, of citizens, and so on, to be able to help us to take action and so on. So this has been happening in different fields. And we also have the aspect of citizen science, whereby citizens in their day-to-day can participate in being able to contribute to the data collection, to analysis, and so on. And again, also on collaboration and communication, still tied to the bodies or the institutions that are responsible for monitoring climate. They can develop different kinds of application to relay this information. So we can ensure as geospatial experts or as GIS professionals that we can use the tools available to try and deliver value. Whereby I think the challenge that has been there is we have all these data sets, we have all these tools, but trying to understand what should be the best way
to use this to improve our world has been a challenge. So we'll just take the next few minutes again to address this. So how we can go about this is trying to understand our world as a single ecosystem. So we have environment systems whereby we are looking at what is around us in the natural world. Then we have the aspect of the social system. So any activity we do, anything that takes place as human intervention, it can either add to the environment or take away from it. And finally, economic systems, such as looking at the infrastructure we are building, industrialization, energy consumption, and so on, also plays a role when it comes to managing our climate. So as taking all of this into consideration, as Esri, we consider this as a geographic approach, whereby we are trying to take aspects of what is happening in whichever location and try to use this information to analyze and tackle the aspect of the challenge of climate change. So we can use the geographic approach whereby we are adding the location component to make these decisions. So I'll be focusing on the Living Atlas, which is our main repository for data. We normally refer it to the foremost collection of geographic information from different sources. So this information can be in the form of imagery, it could be in the form of real-time data, and so many other kinds of content that has been made available across board. So I'll just be walking through how you can access data on the Living Atlas and make use of it. So with the geographic approach, we're able to address the things that I've mentioned earlier on. When it comes to understanding our landscape, we're able to visualize data. We're able to create maps using the data we've gotten from the Living Atlas. We can manage the data that's coming in because through the AWiGIS system, we're able to bring in data from multiple sources, visualize it, and do analysis on this data. We're also able to enrich or enhance the data that's collected with field data collection. Beyond that, when it comes to planning for a better future or a sustainable future, we have tools and applications that you can take advantage of in decision support, in being able to design and plan for the different cities that are coming up or the urban areas, to be able to plan and design for infrastructure and so on. And definitely being able to involve input from stakeholders. And finally, to support collaboration and engagement with citizens, we also have tools and applications that can be taken, can be used to support this. So we have a number of resources that you can take advantage of to support this, which I'll be walking through just after this slide. So I'd like to focus on the Living Atlas, how you can browse through the data that's there, as well as the applications that have been created that you can take advantage of. You can also have a look at our learning portal, that's Learn AWiGIS, that has a number of lessons that are specific to climate change. So these lessons can be as short as 10 minutes or as long as 40 minutes to an hour, just showing you how you can access readily available data, visualize this data, analyze it on an online platform, and share it widely for decision making. And we also have other resources that you can take advantage of, such as Esri usually holds Oceans, Weather and Climate Forum, and the proceedings of these events can be found on our YouTube channel. So with that, I just want to go to my browser, which I hope you can see. So one of the resources I mentioned there on the slide is our Climate Hub. So a hub is a platform that can be used to relay information. And in this case, we are using our hub site for GIS for climate to relay information on climate. So you can see already we have some key indicators being given there. And from this hub site, which you can access just from climate, AWiGIS content hub, AWiGIS.com, or if you just go to Google GIS for climate, you will get the link. As a result of your search, you'll get the link to this hub site. So you're able to explore existing data sets and using different visualizations to look at this information. If you click on the applications tab there, you're able to access different applications that have been created by Esri in collaboration with other authoritative
content providers, which can be used to quickly provide insights on the current situation of climate as well as predicted information. So for example, if we look at cumulative exposure to climate change, this is an application that can allow us to look at the index of 11 climate hazards, just giving us a brief of what's the situation as at now, and if we make any changes, if there'll be any change to how the effects of climate tied to that. So when I open that application, you can see from the interface, we have the world there, and we have different periods indicated here. So it's just being marked here because we're in the year 2022. So if I click in the map somewhere, you'll see that it opens the 11 indicators I'd mentioned. So it's showing us that as at now, if there's strong mitigation that we expect to have the worst case being for deforestation reaching at that level, and for fires also going down. However, if we decide to not make any change and so on, if I click on that experiment there, because these are different models that were applied, again, for that particular location, you'll see there might be change or there might not be change in terms of how that particular place looks like. And we can also play around to see if we look ahead to 2060, what will be the case if we do not make any changes and so on. So you can see cumulative hazards, we have about 6 hazards that are at risk for us, whereby we have increased deforestation and so on. If I click here in the sea somewhere or in the ocean, you can see that we would expect increased numbers of earthquakes with higher magnitudes, being that this is not something very common, I think, on the eastern coast of Africa. But you can see if we don't take any change, that is business as usual, we'd expect out of climate change to have this kind of result. So from the Climate Hub site, that is just for climate, you can access some of those applications, tools, and so on. You can also access the lessons that I'd mentioned. So we have different lessons that have been made available. They're openly available that you can follow just to understand how to go about doing analysis with data from the various sources we have listed on the Living Atlas. Speaking of the Living Atlas, as I mentioned, this is our main repository for geographic information, whereby we have data from Esri, we have data from our community of users, and we also have data from authoritative global data providers. So this data has been made available as content in various formats, but also as applications. So just looking at applications, you can look at some of the applications, again, developed using our technology, where we've provided advanced tools using some of the standard algorithms to allow us to get immediate insights on the situation around the world. So one of the most commonly used applications for this is the Living Atlas Indicators of the Planet. And if you just view the app details, you'll just be able to get information on what is being displayed on that application. So if we come to the application itself, sorry, let me just come here. You can see that it is using real-time or near real-time information to update us on what is the current situation of the planet, looking at the core indicators or the key indicators. So for air quality, you can see that this is being monitored on a daily basis. Some of them are being monitored on a weekly basis. Some of them are being monitored on a monthly basis. So this just gives us a status report of what's going on in the world. If you want to focus on climate, then we have different indicators that we are looking at. I think here I'd opened something on El Nino, La Nina on different parts of the world that you can have a look at there. But you can also, again, look at what's the situation of carbon dioxide in the world. And it's just showing us the different hotspots based on our sensors that are collecting this information. So that's something that you can explore from the Living Atlas as an application that's already existing. Still, from the Living Atlas, you can access different data sets from various sources. So from this point, you can explore data based on different categories. If you're looking at base map or reference information,
If you're looking at imagery, such as temporal imagery, multispectral imagery, you can access it from here as an image service or an image layer. You can access demographic information, infrastructure information, and most important for our session is weather and climate data. So all of this data has been made in a format that makes it easier for you to use it as GIS professionals, and for you to use it in an environment that would allow you to be able to explore the data further and make use of it. So when I selected environment data there and weather and climate, you can see we have a number of data sets being listed. Some of them are live feeds, meaning it's real-time data being collected from sensors, as you can see being indicated there, but some of it is just data that has been collected over time and made available through the Living Atlas. So an example is this data set on sea surface temperature, which has been made available. I think if you just click on that, it allows you to open this, the item details page for the layer. You can see it's something that Esri has been able to bring into ArcGIS as an imagery layer. It's regularly updated based on the frequency that has been set by Noha. And you can just see information there on how to make use of the data and so on. So this particular data set, you can open it in a map viewer, in a scene viewer, if you want to look at it in 3D, or in a desktop environment. Since it is a service, which you can access the URL there, you can also open it in another platform. For example, if you wanted to do analysis using R or Python, you can be able to just insert this URL and be able to access this data set. So in my case, if I opened it in a map viewer, in this case, you can see this is how it displays a particular data set. And you can just see there, it's just looking at the sea surface temperature all over the world. You can see it is time enabled because this is just data that has been collected over time. And one of the things that I'd like to do is just to be able to look at this, how things have been changing over time for this particular data set. So I can come to my time setting and maybe say that I just want to look at this data maybe for 2018 to date. And I just look at it by year. So if I click OK, and I click on my time slider there, you can see that we are looking at how the temperature of the sea surface is changing over time and so on. And again, if you're able to click on a particular point, it will give you information on that particular location and so on. So you can already access this information and use it in some of your analysis when you're trying to see what's the effect of climate change and so on. In the same case from the Living Atlas, if I was to search for data, for terrestrial data, if I looked at some of the data sets, I'd get an result such as this one for the soil moisture data from NASA. So again, this data set just allows us to understand what is the change of soil moisture this is from the Global Land Data Assimilation System. This allows us to understand what is the status of the soil moisture. So here we're looking ideally if the rainfall is consistent or not, because if it is consistent as expected, then you expect the soil moisture to be performing at a certain level and so on, to be available at a certain level and so on. So if I was to open this data set on a map viewer again, I can still enable animation on this. So I'll just quickly change the settings for that and try to have it as something for this year and have it on monthly basis. So from January 1 to date, and I have it on a monthly basis. So if I was to play this and focus on Africa, we're able to see how the soil moisture has been changing over time in Africa. And you can see one of the biggest challenges we have right now is the drought that's being experienced in the Horn of Africa, whereby we have had continuous failure of rain over time. And the good thing with having this layer again within the ArcGIS system is you're able to change the rendering, meaning the data has a lot of underlying information and you can try to change or to display this information using different rendering options or
filters that allow us to unearth what is the underlying information. So if I choose the calculate anomaly option, it's actually showing me over time if the values that have been collected for those particular locations, it's either under the expected standard or over the expected standard. So you can see if you're looking at this particular section of Horn of Africa, it's still proving that based on the information I've gotten from elsewhere earlier that we've had failed rain seasons over time. You're seeing that it's unexpectedly dry, but you're seeing other places are unexpectedly wet. That is being indicated by the blue. So they are receiving excessive rain, or if it's not rain, then probably excessive flooding from other activities. So you can make use of this data to do that kind of analysis and just contribute to the analysis we're doing when it comes to climate change. And finally, we have a data set on land cover. This is data that was created out of collaboration of Clark Lab, as well as Microsoft, to be able to create land cover for a period of time, as well as predict the land cover over the world for the year 2050. So if you just have time, you can scroll through that section and you can come to access the collection from here, where you'll see this information looking at land cover vulnerability, the risks of land cover for different places, and so on. And it's still the same procedure of being able to explore it, add it in a map viewer, and start interacting with the data. So if I was looking at the case of land cover 2050, I can try to do a bit of analysis with this. So as a GIS professional, I can do my analysis using a desktop application such as this one, AWiGIS Pro. And AWiGIS Pro is an advanced application that can be used to interrogate your data and be able to do advanced analysis or advanced interaction with data as a GIS professional. So in this case, because Pro is part of the AWiGIS system, I'm able to sign in to my online account. In this case, I'm using an account I have tied to Africa Geoportal. And from this point, I can connect to my portal and bring in data from the Living Atlas. So you can see for land cover data, we have all these kinds of data sets that have been made available. We have imagery layers. We have a geoprocessing package that I can take advantage of. For example, if I had an image that I've downloaded from Landsat or Sentinel, in this case, this is for Sentinel-2, I can download the scene, then be able to run my tool here for land cover classification. So just to do like something quick to show what will be the change, like looking at climate change, the current situation versus the future, if there's any change detected. Here we have the case of Ethiopia, and I've been able to bring in my Landsat data for this current period, as well as being able to bring in that one for that was predicted that I've just shown. So once I bring in my data, if I just uncheck that, you'll see this is for the future, and then this is the current data set being brought in. You can see this is actually showing us data for the period of 2016 up to 2021. And one of the things that I could do is just apply a definition query that will filter the information for me, so that I only see this information for 2018, for example, if that was the period I wanted to compare with. Again, I have my section here for the boundary of Ethiopia. And from that point, I can just do a bit of geoprocessing using some of the tools we have available that allows us to be able to analyze this data. So one of the tools that I just ran was to clip raster, something very basic, which allowed me to get this information for Ethiopia. So I have my 2050 data there, and I have my 2018 data set there. If I was to just do a simple, if I was just to do like a simple swipe, I can do my comparisons for the different sections there. Let me just switch off time. Sorry, this is. Yes, so I'm able to do my comparison there, and you can see that slight changes in terms of how this place would look like. But if I want to get more accurate information for this, one of the things I could do is do change detection over time.
So I can run a number of tools, or I can take advantage of the tools already available within AWiGIS Pro. So we have a change detection wizard that allows us to do change detection for 2 types of imagery that we might have. And it's just assessing the information that's there to try and help us to see what's the change over time. So you can see we have options such as categorical change, whereby if I have 2 images which have been classified by category, like in this case, I have my land cover, where my information has been categorized by different classes. Same case for 2050, I'd be able to use that option. And this applies smart mapping capabilities because it was able to see this particular area is in category format, so it can allow us to do that. But you can also look at pixel value or time series change. So after I've selected my image, I can try to see change from one aspect to another. So we are looking from 2018, if there's how much of the land within Ethiopia will transition from something that's viable for use right now to something that will be affected by climate change. So the expectation for climate change, the effects will be, maybe we'd have bare land, we'd have areas of sparse vegetation, we'd have areas that are transitioning from any of these options, let me say that, up to having bare land, sparse vegetation, and so on. So once I select my options there, I can click on preview. That just allows me to see what will be the situation for that. And you can see it's highlighting for this upper section. We expect to lose a huge section of the area if there's no change or no mitigation to have it become bare or have it becoming sparse vegetation. So you're moving from forest land, grassland, shrubland, and so on to something that would not be usable. And from this point, like the authorities in Ethiopia can use this information to identify where do they need to focus their efforts and so on. So beyond that, if I continue with the wizard, I'd be able to extract this information as a raster data set or a feature class. So a feature class means that we'd have an output as a vector data set. And from that point, we can compute what will be the total area affected from by climate change and so on. So from that point, also, if you're looking at the aspect of cropland that we lose to sparse vegetation or bare area as a result of climate change, it actually allows the government to prepare or to find ways to mitigate this kind of loss and so on. So still on that, for climate change, we're also able to do analysis on sea data or ocean data. So you can get access to some of this data, as I said, from authoritative sources. In this case, we have like the Noah's climate change web portal that has NetCDF data. So NetCDF is it's a form of data set that is multi-dimensional raster data, whereby it has just stored information over time, and it has like different kinds of information, such as sea surface temperature. If we're looking at ocean variables, we have temperature, salinity, and all of that information being captured. So this can be from the bottom of the ocean up to different levels and so on. And also on land, it allows us to capture information on air temperature, precipitation, and so on. So it means for every section, if I was to click on terrestrial land, for this NetCDF data set, it has this information being stored as a data cube. And you're able to download this information from this site. So for example, if I was interested for a particular period, I can be able to just insist that I would like sea surface temperature for a particular period, historical as well as future predicted temperature. And I can specify the region. So it could be global, or I can select the region of interest. And from that, you just come to download the data, and it should allow you to download this data set for the previous period or the current period of review, as well as the future period. So once you can download this data set, like if I click it, you'll see I'll get my NetCDF data set, which is indicated there, and I can open it within my Pro environment. So again, within AWiGIS Pro, I would have my area to work on, my map, and from that point, I can add my data set. And so I'll just use the subset multidimensional raster to be able to add my data set here. And again, I can navigate to where my data has been stored. And you can see the NetCDF file there. So if we had for 1985 to 2014, I can add it there. And maybe I say I just want the
historical data to display. Once I click on that, it just displays that information just like that. So this makes it easier for you to be able to visualize the information and make use of it from this environment. You're also able to do like some form of comparison between the two periods, whereby if you want to see how has temperature changed over time, you can do that kind of analysis, whereby I think just at first glance, let me just show the ones that are already added there. You can see when I add the 1985 to 2014, it's showing us what the temperature looks like, the variation for the different parts. Then if we looked at the predicted one, again, you can see that there's variation in temperature. So it looks like it's very minimal, like 2 degrees, but that makes a huge difference when it comes to the ecosystems within the ocean. So things like coral reefs might not survive in such increases. Things like breeding sites, maybe for turtles or for fish and so on, might not be able to survive such increased temperatures and so on. So this just provides a way for us to be able to get the situation and also identify areas where there's a lot of change. So one of the things also that could be done is trying to get the anomaly, whereby we are trying to see where are the places where we've had excessive temperature increase and so on. And if I check that option and run the tool again, I'll be able to get my output here, temperature change. So we are seeing areas where there's significant change to be the dark areas, and where there's a little not so significant change at the lighter areas and so on. So if I add the ocean currents, you're able to see like the cool currents ideally are where you're seeing there's not too much increase in sea surface temperatures as opposed to where we have the warm currents. So again, this just allows you to do immediate visualization of this information and contribute to analysis of climate change and so on. So these are just simple ways to use existing data as a starting point for you to understand what's the current landscape. And hopefully, once you're able to do the courses that we've indicated there from our Learn Hub, you'll be able to see how can you apply those tools to be able to do analysis and extract information that can be used by decision makers. So with that, I wish to hand it back to Safinaz. And again, thank you for this opportunity. Thank you. Thank you, Pauline, for your wonderful presentation. I really enjoyed it and learned a lot about ArcGIS Lighting Atlas. I hope you all enjoy it. Okay, now if you have any questions, please ask Pauline. Or you can send a question to chat box. أنا هقول ملخص بس عن اللي هي قالته. هي اتكلمت طبعا عن التغيرات المناخية وتأثيراتها اللي حصلت خلال الفترة اللي فاتت، وإيه دور بقى الارك جي اس أو إسري عموما إن هي تساعد الهيئات أو المتخصصين في التغلب على التغيرات المناخية والتكيف معاها والتنبؤ بالتغيرات اللي بتحصل فيها أول بأول، وكمان ايه اللي يقدروا يقدموه للحكومة او المجتمعات المحلية عشان يقدروا يتكيفوا مع التغيرات المناخية. وعملت لنا بريف صغير عن الاركجيس لايفنج اطلس اللي فيه مجموعة من الطبقات والبيانات الخاصة بالعالم كله عموما، نقدر ننزلها ونشتغل عليها سواء بقى كانت للمياه او للأرض أو للمناخ عموما، ومن خلالها بنقدر نعمل أناليسيز مختلفة لينا. تمام. لو في أي حد عنده استفسار يسأله. كان في حد بعت سؤال تقريبا. شادمة اللي بعتت رسالة. شادمة بولين اللي بعتت رسالة. تمام. لو في أي استفسار تقدروا تبعتوه للشات بوكس. تمام.
ممكن دلوقتي نعمل زي بانل ديسكشن معاكي بولين أو دكتور إيمان، لو كمان لو حابة تشاركي معانا يبقى كويس جدا. هاي بلين. في جزء بس كنت يعني تعليق كنت حطيته في الشات بوكس خاص بالويب سايت الأولاني. كان في بس حدود مصر غير سليمة، لو أمكن تعديلها. أنا عارفة إن هي متداولة عالميا. Thanks Pauline for this presentation and I can share community this section and link it climate source in this presentation. Thank you. ولو أمكن برضو للسافيناز يعني نشير البرزنتيشن لكل الحضور، أو يكون في رابط للمحاضرات يعني، خاصة الروابط. يس هنشير كل ده، الباوربوينتس وكمان الريكوردينج فيديو هنرفعه على اليوتيوب، وهنشير معاه اللينكات الخاصة بالبرزنتيشنز. Thank you for you all. Pauline, we need your presentation to share with our audience. If it's possible, please share it with me, and I will send it to the audience. Okay. Thank you, Pauline. Now if it's no more questions, maybe we can end our event today, and we will continue tomorrow. We will have 3 topics tomorrow, 2 presentations and a presentation for a project, NDDI project. Okay, so see you tomorrow. إن شاء الله نتقابل بكرة. عندنا بكرة هيبقى فيه 3 مواضيع، ومن ضمنهم مشروع هنتناقش فيه عنه. ولو حد حابب يستفسر عن أي حاجة ممكن يتواصل معايا على طول، أو يبعت على هنا في الشات، أو يبعت على الإيميل. وتقدروا نفس بكرة ونفس الميعاد كده؟ بكرة في نفس التوقيت بنفس اللينك. تمام. وكمان بعتنا على الشات بوكس اللينكات الخاصة بالكوميونيتي، تقدروا تعملوا جوين لينا، تقدروا تعملوا فولو على لينكد ان، على الانستجرام، على لينكد ان، تويتر، وكمان سبسكرايب على اليوتيوب شانل، لان طبعا هتلاقوا عليها ريكوردينج للفيديوز كلها. Okay, thank you all. Thank you again. See you tomorrow with the same link and at the same time. Also, you can follow us and subscribe on YouTube channel. You will find our recording video for this session and the last sessions on it. Okay, thank you and see you tomorrow. Bye bye. Thank you. Have a good night. Have a good night all. Thank you. Goodbye.